Ayan, calibration ng SL Fuji SL. Ayan, sa 2 kg meron siyang 1,995. Okay, negative positive, acceptable error niya naman yan. Yan, i-calibrate natin ulit. Yan, paano calibration? Hold press 0, tapos press stair 3 times, display number. Ayan, press 0, display 0. Tapos lalabas yung 7,500. Put test weight, full capacity niya kasi yan. Ayan. Ayan. 5 kg, 2 kg, tapos 500 grams. Ayan, press 0. Display span, wait for save. Ayan. Ayan. Isa-isa natin tanggal yung test weight. Ayan. 7,000. 5 kg. Okay. Ayan nga. 0 mo. Ayan, okay yan. Yung ano, test weight. Okay, ngayon, kulang siya. I-calibrate na lang natin ulit. Okay, ulit. Same process. Ayan. Test weight kasi natin na isa is cast iron. Tanggalin mo yan, 5 kg. Sige, tanggal. May naiiwan yan. Ayan. Sige nga. 2 kg. Ayan, 2 kg. 900 grams. Stable na. Ayan. Calibration done. 2 kg. Papa nga 500 grams. 500 grams. 2,500. Yan. Negative positive. Okay na yan.